Welcome at the Leuven Brain Institute. 1 in 4 people lives with a neurological or psychiatric condition. Brain diseases have a huge impact on personal and family life. Solutions are often limited. At the KU Leuven Brain Institute, which is part of one of the most innovative universities in Europe, we bring together basic scientists, medical doctors, psychologists, engineers and researchers of other disciplines. We join forces to find out how the brain works and to discover the strengths of the brain. We make the connection between molecules, behavior and care for patients. We build transformative technology to accelerate brain research, and we are determined to decode brain diseases and to find the right solutions. I'm a clinical neurologist at the university hospitals in Leuven, and at our department our research focuses at the normal functioning of the brain and also at a variety of diseases of the nervous system, which consists of the brain, the spinal cord, the peripheral nerves and the muscles. Binnen het Leuven Brain Institute kunnen we een droom realiseren die we al vele jaren hebben, het Alzheimer Research Center KU Leuven. De bedoeling van een dergelijk centrum is om de vragen op te lossen die patiënten en familieleden ons dagelijks stellen. Wat kunnen we doen aan de ziekte? De enige manier om zo'n vraag te beantwoorden is echt gebruik te maken van het potentieel dat hier aanwezig is. Here we see a combined positron emission tomography and MR scanner. This is really a unique system, state-of-the-art PET together with the best what is available in MR imaging in one system. For the patient it's more convenient, but since our brain is constantly changing, it's also important that we measure the different angles from which we view the brain at exactly the same time. Wij hebben een nieuwe methode ontwikkeld op basis van een eenvoudige oogfoto, waarmee we snel en goedkoop de ziekte van Alzheimer vroegtijdig kunnen ontdekken. Ik doe voornamelijk onderzoek naar psychiatrische en gedragssymptomen bij patiënten met dementie. We werken daarvoor erg veel samen met andere departementen, andere onderzoekers, om patiënten met gedragsproblemen beter te monitoren. Daarvoor werken we samen met onderzoekers van het departement elektrotechniek en onderzoekers aan IMEC. Wat is betekenis in het leven ervaren voor iemand met Alzheimer bijvoorbeeld? Of wat betekent existentiële eenzaamheid? Aan de andere kant willen we eigenlijk ook echt graag de ouderenzorg ondersteunen en versterken door de resultaten van onze studies te gaan gebruiken in bijvoorbeeld trainingsmodules voor verpleegkundigen of in tools voor psychologen die werken in ons zorgcentra. And we are a member of the Leuven Brain Institute because we are interested in how brain functioning relates to the behavior and the mental processes of people. Hier ziet u bijvoorbeeld een spel in virtuele realiteit, VR, dat wij gebruiken om mensen met hemispatiaal neglect te trainen om hun aandacht terug te richten naar de hele ruimte. Onze patiënten kunnen dus trainen in een veilige omgeving die lijkt op de realiteit, zonder dat er daarbij risico's zijn, zoals het risico op vallen. Ikzelf focus mij op hersentumoren. Dit is een open deurdag omdat we mensen willen informeren over hersenonderzoek. We're studying the different cell types in the brain, how they evolve, how they come about, how they make connections. With the goal of making progress towards understanding the brain by using novel technologies. We collaborate extensively with our colleagues across the Leuven Brain Institute because scientific progress is much faster if you collaborate, and it's also a lot more fun. We're doing exciting science. And it's a very wonderful place to work here. I'm doing my thesis here and it's really nice. At
Mission Lucidity, we are combining the expertise of best-in-class partners in biomedical research, nanotechnology and clinical care to accelerate the scientific discoveries and medical progress for a future without dementia. We are not doing that only at the national level but also European level, and for that we are member of a Q&D alliance together with other top research institutes in Europe. Our research is focused more on the fundamental side. We use a lot of computational methods to study the identity of individual cells in complex organs such as the brain. Ik zie het beeld van iemand die diabetes heeft. Wij gebruiken algemeen het oog, het meest toegankelijke deel van de hersenen, om onderzoek te doen naar neurodegeneratieve ziektes en naar herstel van zenuwen. I'm head of the biology department in the group Science, Engineering and Technology. My team investigates why the brain has difficulty to recover from trauma. And we especially want to understand why aging has a huge impact on this type of brain plasticity. And that is one of the reasons why we use a unique animal model, the killifish. Here you see the young fish and here you see the old fish. Do you see how the old fish is losing color, is becoming grey and also has a hunchback, just like old people? We want to understand how the brain and information processing in the brain changes in response to experience. So we want to understand learning, how the brain can form memory. We use a small nematode worm as a model system, and with support of the ERC we recently were able to purchase a number of equipment like an advanced light microscope and also tracking equipment to study the nerve cells and also the behavior of these animals in really high detail. We're doing a tour through the imaging facility. This is a high-tech microscope where we can see things in 3D. At KU Leuven, we have neuroscience courses at the bachelor level, master level and at the PhD level. Verleen ik aan Maxime de Schaapdrijver de graad van dokter in de biomedische wetenschap. If you do a PhD in neuroscience, you get a certificate from the LBI. Ik denk dat het zeker een meerwaarde is om mijn doctoraat aan het Leuven Brain Institute te doen, omdat we daar eigenlijk in contact komen met heel veel verschillende disciplines die eigenlijk ervoor zorgen dat we samen kunnen werken tot een mooi doctoraat. At regular times, we have different meetings of researchers around a certain topic. Here you see one of such reunions. We hope you enjoyed the tour of the Leuven Brain Institute, and I hope to welcome you at one of our events, such as National Science Day or Brain Awareness Week. Let's stay in touch!